Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakarepo pano paZimu News update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe pakulike nekushare. Sekona kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe nekunzwa kwatiri kuita gakava mubato reZANU-PF riri kuramba richienderera mberi apo patiri kuona vaChinamasa vaPatrick Chinamasa vanova vari treasure general wemubato reZANU-PF vari kukurudzira zvakataurwa nevechidiki mubato reZANU-PF kuti Wicknell Chivhayo dai ambomira zvinhu zvaari kuda kuita zvezvematongerwo enyika ngaagovere vanhu vekuchechi mari dzake idzodzo kunana kumasowe nekuchinoti kuda kupinda muparliament nemari dzaari kugovera chinova chiricho chiratidzo chakatsigirwa neveruzhinji kusanganisira ana Patrick Chinamasa ana sort of like etc munyaradzi machacha nevanhu vakasiyana-siyana vakatsigira chidanho iroro rakatohwa nevechidiki. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe tiri kuti tiwerenge tese munyatse kunzwa kuti chii chiri kunyatsa kumboitika uye kana tichinge tapedza kuwerenga nhauwa iyi tange tichipatsanura kune vachauya vachizopatsanura nhauwa yana Wicknell Chivhayo kuda kudoneta mari muparliament iyoyo zvakambomiswa, but tiri kuona kuti maMPs ekuTriple-C vakatobhoikana nazvo because iwo wanga wakatosaina kutoti mari iyo tutodini tiri kutoida because yange iri kunzi 10,000 paeach MP because yange iri kunzi nemasenators so yese pamwe chete yange calculate kweronzi 3.6 million I think vari kuma 300 and something vanhu iwavo vaida kupiwa mari idzodzo. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi tiri kuona panapa the ZANU-PF treasurer general Patrick Chinamasa on Tuesday publicly criticized of businessman Wicknell Chivhayo over the proposed of 3.6 million donation to parliament in remark that he have further exploded growing tension within ruling party ZANU-PF. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaurwa navaChinamasa regedzei tirenderere mberi muchinzwa kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. Chinamasa took to social media platform X where he strongly aligned himself with a statement issued by the ZANU-PF Youth League with which he had earlier commended the donation of finance. Ndo zvekutaura panapa I stand ndiana boss para wakataura wakamisa zvinhu izvozvo boss para wakatoti no zvinhu izvozvo zvamaya hakuna zvinhu zvakadaro. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi I stand solidly behind and in full support of the statement just issued on behalf of the ZANU-PF Youth League. He wrote backing remarks made by Good West MP John Paradza. Boss para ndo vanonzi John Paradza. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi the deputy secretary of for youth affairs regedzei tienderere mberi nayo nhauwa iyoyo mhuri yeZimbabwe. Chivhayo haana kufara nazvo zvinhu izvozvo akazobuda achitaura kuti ini ndiri philanthropist kungobatsirawo zvangu vanhu kuenda ndiri kuita achipindura ana boss para. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi he went on to describe the proposed donation of unappropriate and politically motivated. I totally agree that the proposed donation is misguided, ill-advised and convinced uncalled for and a brazen but fatal attempt to put our president Dr. Emerson Mnangagwa, our state institution and the entire parliament and the government leadership of disrupting, Chinamasa said. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe ndo mashoko ari kunyorwa panapa. He further argued that the donation could be interpreted as an attempt to influence a parliamentary debate on constitutional amendment bill number 3. The announcement donation can only be interpreted by right-thinking men and women as a base, unethical, unprincipled, and unnecessary attempt to influence the outcome of the ongoing debate of Constitutional Amendment Bill number 3 added. Chinamasa also praised the Youth League for its position, saying they reflect ideological clarity with the party. Tiri kuona panapa vaChinamasa vakataura mashoko akataura the ZANU-PF Youth League ideologically correct and within youth of the ideological clarify. I can safely say that the country and the ZANU-PF are in safe political hands, he said.
Turning to the constitutional amendment debate, Chinamasa instated constitutional amendment bill number 3 would secure overwhelming parliament support, arguing that ZANU-PF MPs would vote in line with the party resolution. He also defended the proposed reforms, claiming Zimbabwe economy was improving and setting international projection of growth. Tiri kuona mhuri yezimbabwe ndo mashoko atitowana vachinamasa akawanda mhuri yezimbabwe hatizokwanisi kumapedzese but ndofunga mazvinzwa kutoti vachinamasa vari kusaidi kwana bospara vari kutaura kuti no zviri kuitwa na Wicknell Chivhayo izvi hazviko, zvinotokonzeresa mvonga muboboto. It's better zvinhu zvazvakara zvitori in safe hands, zviri kutofamba zvakanaka, ngavangosiye zvakadaro, iye angoite zvake zvekumachechi nezvongodi nezvekungoita zvaanonga ari kuita izvozvo. But tiri kuona kuti Wicknell Chivhayo anenge ari kuti ari kufadza president Emerson Mnangagwa because sezvo tinoziva kuti i sort of like inonzi chiko irana rapresident Emerson Mnangagwa. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe tira kuti tiende panapa munyatse kuona kuti zvinhu zvacho zviri kunyatsa kumbofamba sei uye zvakamira sei pano mhuri yeZimbabwe. So tira kuti we need to ask those questions, and we need answers to those questions. What happened to the conflict of interest principles? What does the parliamentary code of conduct say? A private donation coming to an MP on the eve of them debating a constitutional amendment, it demands, scrutiny. It demands us, to speak about it. And the way that it is being, the way that the money is going to be dished out, it raises procedural questions. Under what legal authority would Mudenda receive, that money and distribute, that money? Private funds. Because that is not his job. Mudenda was not elected for him to administer public funds, private donations to MPs. That is not his job. We already have the constitution, the Constituency Development Fund. It is there. It exists precisely to channel development resources through a regulated, auditable framework. And if this was a genuine development thing, why bypass, that statutory, mechanism? Why do that? A mechanism that exists, designed for that purpose, it exists, it is there. It's been a minute since the money has been channeled through that, mechanism. Why not make it, make the money come through that mechanism? And for the president to endorse this and say, oh, the principal is endorsed, I've got his blessings. Yesterday I told you about the godfather mentality. Or I told you about the godfather thing, that we have going on, in Zimbabwe. Even Pablo Escobar, he used to do, good things. But what was he doing? What was he doing? The pledge by Chivhayo, ladies and gentlemen, is sitting in a very, 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 very dangerous gray zone. Doma iri kugara. Doma iri imomo. It is not authorized, by law, or it is not illegal, or it is not. But the constitutional principles that we are talking about here are the ones, that matter. Talking about the independence of that august house, avoidance of undue influence, and talking about the conflict of interest rules, the principles that govern integrity of the amendment process, the principles, all these things, they become significant and they become concerning.
And I'm hoping, those that are learned people in law are paying attention, to this. I hope, they're paying attention to this. I hope, they do that. At this moment, because that is where it becomes, it becomes a serious, concern. Even though we know that, whatever it is, that they've given us, their intention anyway. But if they've given us, that intention, why this pledge though? What is this pledge, telling you and me? Besides, these issues, that I'm raising, is everything okay? Is everything where we go ningi go kuti munhu anototizvo akupledza mari? When you see that happening, it means kuti all is not well ningi trying to just buy people so that people, get to decide. But you cannot sell your soul for $10,000. Come on now. You cannot sell your soul. My $10,000 is married, dzinge chingovharwawo, to Arakashi unziwo an MP. Hello. We're opposition for that matter. Ah, come on, guys. An MP. Obonza atakukupa ine mkono we 10,000. Vamweza vamwana vachipiwa magifts ekuma 50,000. Motikari dzekuma 250,000. Iwe MP obvanzi zo 10,000. To sell, to make a decision. Yakakura kudaro. Does this pledge, in its timing and structure, uphold, undermine the constitutional requirement that Parliament acts independently, transparently, and in the public interest? That is the legal issue before us. So we need the legal gurus to help us on this aspect. Ngoma Clay, Magadi Clay Madondo. Zviri sei? Avana vamuribo. Ndiri boy ndakamira sei? Lolo ameno kwamuri murizigona sei? 10k paHarare yakawanda baba. Imari nemvuri. 10k mukadzondipeni ni ba. Ukuta ndimuri kupiko. 10k paHarare yakawanda baba. Imari nemvuri. Aiwa, yongonzi usina ushadha ivi. But wako avazoshandira here ningi 10k. Idhiri. Idhira ndede? Kutenga vanhu hapana. Ya pakaipa. Ko madi mambotaura naNox kuti angotitirawo plan. Because kutaura tanzwa nengotaura pakuda action. But background babo ni muri kutaure. Isati tataura tangoda action. Kungoda signal yekuti ngatisambi takadai because zvekutaura we've been talking for a very long time. But I'm going to organize here.
zvinoda pane anenge akatungamirira ane power like job scale akadedzera kuti ngatidai soka azvingi zvinoita kapanje hazvingoti ordinary munhu ngoti nongomuka mangwana kuti ngatipindei mustreet but kune vamwe kune dzimwe nzvimbo dzakatoitwa kane maordinary people ndinogona kutaura nemafesi angu 5 vanondibhilivho but tinosvika kupi tiri 5 aiwa kamutanga kuti nge pa 5 wenyu papo mumwe anoenda akadai so unobhilivhiswa wake vamwe 5 mumwe baya nokonobhilivhiswa wake nevamwe 5 mumwe baya nokabhilivhiswa saka pa 5 wenyu papa makutosvika 25 ka then makokana mwa 25 mumwe baya noku mumwe baya noku motoona kuti izvo namba yotoita ndingi chitokura paringoda even tendai biti job scala iva vanhu ivava vakavagara vane following yakakura vangodedzerawo kuti kozi hapana kusiri kufa zvavo zvekuda kutana machani ukanzi doenda kukoti kunobuda chii kukoti vanhu vichitengwa nema 10,000 hapana chinobuda but mkomani kana muchita vatizo 10,000 imari nemvuro unodi munhu andovhunduka naye bvunzai munhu ari paground seni kuti 10,000 ukangopiwa wanzi imi ndinozviziva kozvari kutorevesa naye ndinozvisiya ndekaimboita zvatikuite but inokusuka kupi though kana yapera ndozoti dengeni kuti yapera but inoitei but right now nesituation iri paground ka zvinhu zvakaoma zvakaoma handidi kunyepera saka that is what actually makes this a bribe ka because ukaona munhu ari kupiwa 10 gida ka in this climate in this economy munovanzizo nenge 10 gida what are you doing? You're trying to get that person to see things your way. Pandazvoona ndatanga kufunga ndikatomana manesa ari kupuwa $400 but yes avari kuchema every day but munhu opa vanhu 10,000 nokuti kwadi kutenga hake mushonga muzvipatara alright at least ongwenisa hake mushonga kana akanosiya pagedha zvakana graft atongoswera tichimubvunza atongoswera tichimubvunza amen ndapererwa but zvoratidza kuti 2030 inogona kubudirira because vari kuvhara machannel acho ese amunofunga kuti vari kumabribe pakaipa handizonenge pa10 gida unotenga 2 tumahonda fits overwatiti indrive unenge wakutoshaya unongotenga 1 kako imwe wototsvaga zvinhu zvokuita kuti business yekuti indrive haisina mari unongotenga 1 mupersonal car yako imwe wototsvaga kukutoisa mari kuno kuinvesta but pazimbabwe pakaoma hatimbodi kunyeperana pakaoma kudaro pazimbabwe apa inini this is where I don't get now kuti there are still people wanotoona vachienda vari in their numbers multitudes vachinookera ikoko vachiokera zvinhu zvambasa rese muri zvamza sei background baba ina handitozivi nditombozvibvunza kuti vanhu ava chiko kupuse chii kana kuti yaye ungoti chero nhingi kwatawanawo nhingi achekubata tangoendawo ikoko but moyo unenge usiko ikoko ukaona umwe vanhu madira andotazani pefu unoshaya kuti kochii haisi nyekuti munhu hapana mwana wekuti hatumbotumwe ikoko anotobudisa mari yake yekombi kutoenda ikokoko kutobaya ega yai then you wonder kuti munhu dzakakwani akasvika form 4 sometimes mukoma nhingi kune uchenjeri husiri hwechikoro ane munoziva mumwe munhu kuenda kuchikoro zvinoti achenjera because you know what even Zimbabwe kanzi yanaka nhasi ka inini handichakwanisa kutombobenefita zvekutodaro
hapasitorina but kuvana vangu inini ndofanira kufunga kuti next generation ichadii but Yes. hapana. That is the right reasoning iyoyo yokuti nyange vakatoora ora toti vatoora maningi 10,000 yayo ende mari idzodzo hapana development yavari kuti zvavada kuita. Hapana, itori pocket money ende futi vakasangwara ka mari iyoyo futi inogona kana kuzotsikirira pamberi apo. Kuvatsikirira hapana because ichashanda basa rayo. Ivo vanofanira kungomeka sure kuti 2030 yabudirira nemari yavari kupiwa, saka haimbovatsikiriri. Aiwa vakatoti izvo vaita 2030 yacho pamwe vanenge iye ada kuvhota ninge zisirizvo. Regai tizoona but zviri kurwadza. Handiti zviri kurwadza. Aiwa ndotenda mukoma, thank you very much. Ndotenda. Have a nice day mukoma wangu. Go. Sharp. Right. Tsano tuboy. Ndotoseka munhu autaura hanzi 10 gida unochinja life wangu. MaZimbabwe manya kupusa zvakaita sewangu. Mapusira acho ademande pamusoro. What can you do the thing? Haichinje life but unokwanisa kumborarama. But why are you selling your future for 10 grand? So udangorarama zve2 minutes chete zvenge wozosafa zvako. Hello. Black Hammer Mira and hold on. Ndanchicheka because pandambojoina kuita speaker aka mese muri kutaura at once saka ndada kuona kuti yachinjera sorry zvenyu. All right, it's fine. I will just after two boy. All right, it's okay. I think aimboenda through the parliament mukwasha. Vachatodaidzwa one. Kudaisa zvinoti vakamira papi. Handiti mudhenda ndianenge achidhisha saka todedza munhu kane 1-1. Aiwa haitomboenda through mudhenda. Noti kana through mudhenda ainenge akutokonzera hovyo. I think vachatodaidzwa 1-1 kudaisa kuti vakamira papi. Elisi takatoona 1 wekumfakosi uyayo budiriro mfakosi. Akatobuda pachena uyayo utawi ndokwaari. Ende vachatodaidzwa 1-1 asina kuenda chete. Uchaona bhandi remari kora ichadzoka. Ndopakamira bhandi remarikova apa akukwanisa kuenda chete kunotora chete marikoza achatanga kuuya anobatanga acharodza nenge chabangu inenge yashamwe nemunyu saka vandori pakona kuti 10 grand yeyo unokuva utonoitambira chete amari but kana ya 10 grand wangu sanemi munoziya magemi 10 grand imari yemakasa my brother. Atenigida maya izvozvi sotsana ndikati ruoko rwangu muhomo ndoburitsa 10,000 izvozvi tinogara panapa imari yemakasa ndikatongofunga kuti datopinda mukasino kungopfeka boots ndokuenda kukasino but kana wagura asa future yevana future yevazukuru pamusoro pe10 grand maZimbabweans akapusa zvimhando pamusoro mapusiro edu anyanyisa and sometimes ndogona kuti we deserve it. Kana munhu wakuisa future haisi yako chete kana mukwasha yekuzama kuisa yemukadzi ivana nevana yevana on the sticken nokuti uda 10 grand. Right. Mapusiro acho I don't know but muchapepuka zvenyu panga inini toti idzinga auye ku2030 gogo takamumirira 2030 noti nezvi tatadza kuti tozviita seika ngaachiuya ku2030 ende achabiswa neyo zani iyo ndiye chamubisa. Right. Noti munhu anenge ari captured already same naBobo munhu ari captured so ngaauye ku2030 robo zisi ground tatadza ground tungoswera tingotaura tichipopota icha sei ngaauye ku2030 zani inenge yakamira ikoko wane yakavirirwa sorry state wangu but Zimbabwe I don't know musakanganwe kamangwana
mangwana ndopa muchabatwa mangwana ndopa muchazobatwa muchazoona kuti izvo muchazoona kuti izvo mototi Ateta must stay. Yeah, vakaipa. Right. Black apa tora chivutitizo Ango Jedi zviri sei? Hapana kuti seiko. Zviri kufamba ndatadza endo protest nhasi pakaipa. Inini graft ndo rakandowandira but hey, makwidza. Songe takatorwa nechild case. Hauna kunoenda. Child case mushonga munhara. Ndakanchitika vanhu muri kuti 10 grand imari shoma. Tikufanira kuconsider kuti we have 3 groups yevanhu vari muparliament. Tine vanhu vari well up vanoafoda. For example, some of the people vari muparliament ndeyekudiaspora vakauya vakaona opportunity yekuita ma-MP. Handiti. Secondly, tine vanhu vari pakati nepakati. Ndo vatoti chima working class kunoku handiti. Right. Tozoita tinana vamwewo vari kuzasi vakapindawo nechitsurutsuru, especially kuopposition kwedu. Vakapindawo zvokuti hanzani kanga kuvaka mapigstay uku Marlborough uko. Hanzani kwai. Denford. Munhu yari kutongodawo mari munhu yawe. Saka those people yekuti akapiwa 10,000, it's a lot of money to him. Yakungopiwa, you didn't do anything. And zvamuri papa Uncle Jedi ndakupa 100 pounds. It's a lot of money kwamuri because you didn't work for it. Imari yangouya. And saka kana maine zvinhu zvanga makatobhajeta kuti ndachinda kuzodai so ndikadai ndanda kutenga chibhodhoro changu ndakupa 100 pounds muchati mari yechibhodhoro yakwana. And saka zvekuti 10,000 ishoma imari yakawanda kuna vanhu vakawanda. Right. And those people they are gonna vari kuziva kuti vanhu vese vari mumaparliament they are not electable again. Hapana achavavhotera, especially vanhu vese vari opposition. When Makam naFadzimai resigned, they knew what was coming. And vanhu vakatomboudzwa kunzi musatore ma40,000 vakatora. So those people, do you think kuti vachasiya 10,000? Because vari kutoziva kuti political career yavo yapera. Saka it's either they like it or not. It's either anogona kutora 10,000 ozoopoza oitwa recall ari kungobenefita iye at the end of the day. Saka whether chinhu chabudirira whether chinhu chavo hachina kubudirira, they're gonna take the money. Zvagepere survivawo kuti ndo zvitongoripo, ndo zviripo nguva yacho izvozvo ngatite zviripo. Saka mukati 10,000 haishoma vanhu vari kutengesa future, vanhu vaiva vakatotengesa future kudhara chaiko. After my elections chabango pakaita recalls ake vakaita sei vakagara muparliament vakaita sei vakasotengesa kudhara. Aya ango mabonuses ari kuuya. Saka hatina chatingambofunga kuti parliament ichatimiririra kuti ichastopa the cab 3 kana kuti chii. Because they are all quiet. Ana Maikore vakangoti zii, ana Anzani vakangoti zii. Majority of those people vakangoti zii. Saka I don't know kuti isusu hope yatiri kupa kuparliament tukuita hope neparliament, even hope necongress, it's not making sense. Right. Whether tikati tikuendesa kucongress, ZEC is the only ndo ichangoita futi mudenda vese vanhu vacho. Look how compromised all zvavari vese. They are all compromised. Saka whether we like it or not, ngatisafadzana ine nhema kuti ngatende kucongress. Congress kwacho tikunosanitize zvinhu like zvatakaita kuma-election. And tikati ngazviende kuparliament, it's obvious. One thing I learned about ZANU-PF, ukaona chinhu chinoshingirirwa neZANU-PF ka chavanoshingira chinhu ukazoona charamba amen. Ukaona ichishingirira chinhu baba ZANU-PF ka aiwa inenge yachishingirira. Saka there's nothing ameno zvakutoda kuti isu sema-citizens ameno kuti tichaita sei, all the opposition kana tichaita ma-demonstration ndopakuda ma-demonstration aimboreservwa navachamisa chinzi hatidi kuti vanhu vaine mustreet, hatidi kuti vanhu vaite sei. I think ndopa zvakuda now because loku kuti the way they are doing their things chinhu chavo vari kutoti chakapasiswa. Last uya makaita ndine zuro here marimwisiro ndine zuro
nezuro ndovanogara Oh, yamaiti vari kufast track kuti chinhu chinge chiitwe by May. Oh yes, yeah. So you see kuti they know what they are doing, those guys, and vari kutoti no matter what comes. Saka mudenda kuti azobvuma kutambira mari yaWicknell iye anenge apiwa mari nezanu-PF yacho. Usually anodistribute anenge aine yakewo. But still anenge aine yake more yakawanda kupfuura iyo. Kana akatadza kuteerera, we all know muZimbabwe, we all know, the world knows kuti the opposition muZimbabwe ndi Nelson Chamisa. We all know kwese Nelson Chamisa vanozikanwa everywhere is the opposition leader of Zimbabwe. And it but akapiwa tsamba mudenda akapiwa tsamba naNelson Chamisa yekuti everything must go through me. Chii chakaitika on that day, and he received the letter and he ignored the letter. Chabangu akaita recall. Yeah, pakaipa. Saka mari vachatongotora zvavo vano inini angu advise andingatopa vanhu vari muparliament ka vaongotora mari dzacho adye, because hakuna pavachavhoterwa futi, especially team rese rekuopposition. They are all corrupted kudhara. Yatongowo mari yavo ngavatongorwa because term yavo iri kutopera. Whether we want to stop them kuti vasadye mari vachangotora ma40,000 vakanzi naChamisa musatori vanhu vakaudzwa nzi budai muparliament vakaresigna, havana kuresigna. Yeah, pakaipa. Saka let them benefit. Ndo zvavari ngavatongoita zvavari kuita, but vari kutongoziva kuti keri yapera. And saka most of the people, like look at a customer tell, they are well up, they are like mama in the top class of the citizens. I'm not sure hangu, but it seems like nobody anga achinda kuAmerica. I don't know kuti mhuri yake iri kuAmerica here or somewhere in the diaspora. Zvikatongodhakwa ari kutongodzoka oita yaari kuita. And ananiki mangwana zvikangodhakwa ari kungodzoka ngoti NHS ndauya ndakutoitawo ndodawo mashift akutopinda mumaagents. And ana Mutsuli Lumbe zvikangodhakwa akutodzokera kuSwitzerland kune mhuri yake. That's the problem we are having in Zimbabwe. We are having my politicians and my permanent residents and my dual citizenship. So they won't serve the interests of the people because they know kuti ivo they are covered. Niki mangwana mhuri yake iri ku UK, vana vake, mukadzi wake or whatever. They know they are covered. A very good example, ndichipa example ya Hope Ochingona. He's a journalist. He was living in Zimbabwe. Zimbabwe yakupisa. He moved. He bought a house in Joburg. He claims that he have a house in UK. He lives in both. Saka that person kuti anyatsoshandira ise effort yekuti ndikuda kuita chinhu chichinje. He have options. Yeah. That's why you see kuti my politicians, I think chimwe chinhu chekuti munhu kana afunga kuzoita in the near future Zimbabwe kana yazonaka ka. We should stop those people and my permanent residents or my dual citizenship to be my MPs, to be our policy makers in Zimbabwe. Because they won't take things seriously. Because I know that zvikandakwa ndonanga pa UK apo ndinemba mortgage ndapedza kubhadhara and everything. Nyango ndikatora 10,000 iyoyo, 10,000 iyoyo tikaiconvert, that's around 6,000 pounds. And mukaishandisa mimi